Good evening, everyone. Welcome to Physics Master's classes. So today we are gonna discuss this DTM2 paper. The first question is on the polarization from this wave optics. The question is: two polarizers are oriented with transmission plane making an angle of 60 degrees. The percentage of incident unpolarized light that passes through the system is. So before solving this question, let's understand a minimum basics of this polarization. Right, so I just take three polarizers, polarizer 1, polarizer 2 and a polarizer 3, and I'm sending different lights through these polarizers. Let's say if first polarizer lo I'm just sending a unpolarized light, and the second polarizer gunda semi polarized light, and the third polarizer gunda, let's say, sending polarized light. Already polarization light ni ఈ third polarizer gunda send చేస్తాం అనుకోండి. First polarizer gunda sending this unpolarized light. So if you send unpolarized light through the polarizer, irrespective of its path axis, ఈ అవుట్పుట్ ఇంటెన్సిటీ వచ్చేప్పటికి ఈ అవుట్పుట్ ఇంటెన్సిటీ I0/2 ఉంటుంది. If you send this semi polarized light through the polarizer, the output will be vary from I maximum to I minimum. Depend upon that path axis, this output will be either ఉంటే మ్యాక్సిమం ఉంటుంది లేకపోతే మినిమం ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు థర్డ్ కేస్, if you send the polarized light through the polarizer, the output will be like I maximum to 0. So there is a possibility for maximum intensity, there is a possibility for 0 intensity, and here there is a possibility for maximum intensity, there is a possibility for minimum intensity, but it won't be 0 here. So if you send polarizer గుండా సెమీ పోలరైజర్ లైట్ని సెండ్ చేస్తే ఎయిదర్ అవుట్పుట్ నీకు వస్తే మ్యాక్సిమం వచ్చుద్ది లేకపోతే మినిమం వచ్చుద్ది, బట్ ఇట్ వోంట్ బి 0. బట్ హియర్ దిస్ ఈజ్ అ స్పెషల్ వన్ దట్ యూ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ అ మైండ్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటి అంటే, వెన్ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ ఈస్ పాసెస్ త్రూ దిస్ పోలరైజర్, సో డిపెండింగ్ అపాన్ దిస్ పాస్ యాక్సిస్ ఆర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పాస్ యాక్సిస్, అవుట్పుట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ I0/2. సో ఇక్కడ పాస్ యాక్సిస్ మీద బేస్ అయ్యి అవుట్పుట్ ఈజ్ ఎయిదర్ మ్యాక్సిమం ఉండొచ్చు లేకపోతే మినిమం ఉండొచ్చు. ఇక్కడ పాస్ యాక్సిస్ మీద బేస్ అయ్యి అవుట్పుట్ ఎయిదర్ మ్యాక్సిమం ఉండొచ్చు లేకపోతే 0 ఉండొచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సెండ్ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ త్రూ ద పోలరైజర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పాస్ యాక్సిస్, ద అవుట్పుట్ విల్ బి I0/2 హియర్. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్. నౌ వీఆర్ just sending unpolarized light. Right, we are just sending a unpolarized light through this polarizer. So now this output will be here, the output is how much? I0/2. The output is a I0/2. Now there is a second polarizer here. So basically the second polarizer ni polarizer anam, we call it as a analyzer. So ee analyzer nunchi vache input ki there is a formula. The formula is, we call it as a modulus law. So this ee analyzer nunchi vache output edaithe undo, that output ki there is a formula. That formula is called as, what do you call that formula? Modulus law. That modulus law says, which is nothing but I0/2 into cos square theta. I0/2 into cos square theta. So that is the output that comes out. Right. So here the output is I0/2. Let's say this this unpolarized light is having a intensity as I0. So this is I0/2. This is I0/2 into cos square theta. Here the angle between this path axis and this analyzer axis is how much? 60 degrees. Therefore cos square 60. Cos 60 is 1/2, which is nothing but 1/4. So that will be equal to, how much is it? I0/8. If it is I0/8, that will be like 12.5%. So this will be like I0/8 and that is the 12.5% of input. Input lo ఎంత percentage of బయటకు వచ్చింది అంటే 12.5% బయటకు వచ్చింది. So that was the question number 1. And before going to this question number 2, just revise it once. ఒక పోలరైజర్ గుండా అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ని సెండ్ చేస్తే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ యాక్సిస్, పాస్ యాక్సిస్, ద అవుట్పుట్ విల్ బి I0/2 ఓన్లీ. ఇఫ్ యూ సెండ్ సెమీ పోలరైజ్డ్ లైట్ త్రూ ద పోలరైజర్, సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద యాక్సిస్ ఆర్ పాస్ యాక్సిస్, ద అవుట్పుట్ విల్ బి ఎయిదర్ మ్యాక్సిమం ఆర్ మినిమం. అండ్ ఇఫ్ యూ సెండ్ ద పోలరైజ్డ్ లైట్ డిపెండ్ అపాన్ దిస్ పాస్ యాక్సిస్, దట్ అవుట్పుట్ విల్ బి ఎయిదర్ మ్యాక్సిమం ఆర్ 0. సో ఈ కేసులో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పాస్ యాక్సిస్ I0/2 ఉంటుంది. ఫ్రమ్ హియర్ I max to I minimum, హియర్ I max to 0. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద లాజిక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ అ మైండ్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్. సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ థింగ్, దట్ ఈస్ ద modulus law.
and you have to keep every logic, all these logics in mind. You need to keep all that logics in your mind, right? Let's move to the next question. So this is the next question. The question is, if a rubber ball is taken at the depth of 200 meter in a pool, its volume decreases by 0.1 percentage. If the density of water is 1 into 10 power 3 kg per meter cube and G value is 10 meter per second square, then the volume elasticity. So volume elasticity is also nothing but a bulk modulus. We have to calculate the bulk modulus. So this is a concept from mechanical properties of solids, and you know the bulk modulus formula. Since the bulk modulus can be written as, bulk modulus is equal to, what is the bulk modulus? This is volume stress by, this can be written as a volume stress by volume strain. Bulk modulus can be written as volume stress by volume strain. So volume stress is nothing but a pressure. So we can reduce the pressure by delta V by V. That is volume strain. Original change in volume by original volume. We have a minus here. That minus indicates this volume will decrease because of this pressure, right? So now that is a bulk modulus formula. We have to calculate this bulk modulus. So keep that formula in your mind. Keep this formula in your mind. So B is equal to P by delta V by V. So there is a minus here. That minus only indicates that will decrease, right? సో నౌ ఇక్కడ పైన ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం, పైన ఈ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నదాన్ని ఇంత డెప్త్లోకి తీసుకొచ్చాం. సో డెప్త్ ఈస్ హౌ మచ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 200 meters. సో దేర్ఫోర్ ఇది వాటర్లో ఉంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ప్రెజర్ ఉంటుంది. ఆ ప్రెజర్ ఎంత అంటే ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఈస్ సిన్స్ ద ప్రెజర్ ఎట్ ఎ డెప్త్ ఇన్ లిక్విడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఇంటూ G into H. So P equal to rho into G into H. That is a one more formula that you have to keep in mind. P is equal to rho G H. That is pressure due to the liquid column, right? So P is equal to rho into G into H. P equal to rho into rho into G into H. So that is the pressure due to this liquid column at this particular point. Therefore you can find out the pressure here, right? You can substitute here. Therefore you could say this B is equal to that. One second. So you could say this B equal to, pressure is how much? Rho into G into H. Rho is 10 power 3 into G is 10 into H. H is how much? 200. So 200 by, you could say a volume strain. So it is nothing but 0.1 by percentage, 0.1 by 100, right? So therefore just do the calculation. B is equal to, so this is 10 cube, this is 10 power 4 and 10 power 6. 10 cube, 10 power 4, and here it is 10 power 6. Therefore you can do that 2 into 10 power 6 and into 100. Therefore you could say 2 into 10 power 8. 2 into 10 power 8 by 0.1. So again you can write this B is equal to, how much is it? 2 into 10 power 9. So that was answer, right? That was the bulk modulus value for this question. So please keep this formula. B is equal to minus P by delta V by V. That is from mechanical property solids. And since it is in a liquid, local liquid untumalla, there is a pressure that P is equal to rho into G into H, right? So this is the second one from that mechanical properties of solids. Now this question is important. It is from electric field or electrostatics, especially this electric field and the potential concept. A uniform electric field of 200 volt per meter is directed at a 45 degrees with x-axis as shown in the figure. The coordinates of the points P and Q are P is at 1,0 and Q is at 0,2. Find the potential difference between Vp minus Vq is, right? So let me represent this P and the Q. So this point is Q here. This point is Q. This one. So that one is a Q and this one is a P. This one is P and this this white line, this both are indicating this electric field. So this is electric field line and this is also electric field line. So ఈ electric field lines ఎలా ఉంటాయి, ఈ కామన్ పొటెన్షియల్ లైన్స్ అన్నీ ఇలా ఉంటాయి. ఈక్యూ పొటెన్షియల్ లైన్స్ అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. సో ఇఫ్ ఐ డ్రా ఎ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఫ్రమ్ ద క్యూ, if I draw the perpendicular line from the Q like this is common potential line or equipotential line. So
So this is also equipotential line. This is the equipotential line and this is also equipotential line, right? So here let's say the potential here is, one second, let's say the potential of this line is VQ, let's say the potential of this line is VP, right? And you know, in the direction of electric field, this potential will decrease. In the direction of electric field, the potential will be decreased. Therefore, we could say that this VP will be more compared to the VQ. The VP will be more compared to the VQ. So therefore, you could say this VP is greater than VQ because in the direction of electric field, this potential will decrease. So Q की potential తక్కువ ఉంటుంది, P की potential ఎక్కువగా ఉంటుంది. Now how to find that Vp minus Vq? You could say Vp minus Vq is equal to E into D, where this D is the distance between those two potentials. That is, the D is the distance between those two potentials, the two perpendicular distance. The distance is a perpendicular one. So everybody have a look on this. Here up to here this is a 1. From here to here this is 1. From here to here this is 2. So therefore this is 1. This length is 1. And you know this angle is 45. Right, and this angle will be also 45. Now what I'm doing is I'm just calculating this value. I know this is 1, this angle is 45, this angle is also 45, this angle is 45. Let me draw it here, 1 second. So 1 second, let me draw it clearly. What I'm trying to do is, this is equipotential of P and this is equipotential of a Q, right? And the distance between them is, this distance between them, I want to find out generally this distance is how much. From the diagram, this distance, this one, this distance is 1, this distance is 1, the distance is 1, and I don't know this perpendicular distance between them. I don't know this perpendicular distance between these two equipotential lines. I don't know what that what is this perpendicular distance is. So therefore I want to find out that perpendicular distance. I know this angle can be written as a 45. So this is 1 and this can be written as a 1 into cos 45. Therefore the answer is Vp minus Vq is equal to E. E is how much? 200 into D is how much? 1 into cos 45. 1 into cos 45 is 1 by root 2. Therefore, the answer is 200 by root 2. Answer is 200 by root 2. That is answer for the question. Right? You have to keep this logic in the mind. So, what you need to remember is this Vp minus Vq is equal to E into D. That you need to be understand. Please keep this formula in your mind. Vp minus Vq is equal to E into D, and you have to remember this one. This D is a perpendicular distance. This D is a perpendicular distance between the equipotential surfaces. That was a perpendicular distance between the equipotential surfaces. So please check it. That was the question number 3. Now look at the question number 4 from the current electricity. So what is the resistance of the voltmeter shown in the figure, right? So there is a diagram here. It is a 100 volt. This is a 200 ohms. This is 800 by 3, and the complete branch low drop a voltage anta ante 50. So 50 voltage is dropping here. E branch low 50 voltage drop avutundi. So 100 లో ఇక్కడ 50 డ్రాప్ అయితే ఈ 200 దగ్గర ఎంత డ్రాప్ అయ్యింది? 50 డ్రాప్ అయ్యింది. సో ద వోల్టేజ్ డ్రాపింగ్ హియర్ ఈజ్ ద 50. ఇక్కడ 50 డ్రాప్ అవుతుంది అంటే పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఎంత? ఇక్కడ 50 డ్రాప్ అవుతుంది అంటే ఈ సర్క్యూట్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్, 1 సెకండ్, ఆ సర్క్యూట్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ కనుక్కోవాలి. సో యు నో లైక్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు I by R, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు V by R. సో సిన్స్ యూ కుడ్ సే, సిన్స్ యు నో లైక్ I ఈక్వల్ టు V by R, I equal to V by R and I equal to what is the V here. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ రెసిస్టర్లో డ్రాప్ అయ్యే వోల్టేజ్ ఎంత? 50 బై రెసిస్టెన్స్ ఎంత? 200. therefore you could say this current equal to 1 by 4 ampere. Current is equal to 1 by 4 ampere. Now let's say here this R equivalent, something like R equivalent, we don't know how much is that. Let's say some that R equivalent is X, right? That R equivalent is X, therefore you could say, therefore in case ఇప్పుడు దీని మొత్తం ప్లేస్లో 1 సెకండ్, ఈ టోటల్ ప్లేస్, లెట్ మీ సే దిస్ టోటల్ ప్లేస్,
ఈ ప్లేస్లో ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ x అనుకుంటే, రైట్, the current passing through the text is this 1/4 and the voltage drop is 50. Therefore you could say V is equal to I into the text. Let me say that net resistance is x here, so voltage is how much? 50 will be equal to I is, I could say, which is nothing but 1/4 into x is x only. Therefore this x is equal to 200. X should be equal to 200, so that is a net resistance, that is the net resistance here. E place and resistance and 200. And what is this x here? The net resistance of these two, they both are in parallel. So therefore this x can be written as, let's say the resistance y anko. Second, let's say this is having resistance of y, that voltmeter is having resistance of y. Therefore I could say that this is nothing but y into 800/3. You know they both are in a parallel, so y into 800/3, y into 800/3 by y plus 800/3, right? Since they both are in series, will be equal to 200, right? So I could say this is 800/3y is equal to, you could say this is nothing but 200y plus 800/3 into 200, right? So I'm just doing this cross multiplication. So if I do that, I will get the answer as a b. So I will get this y value as 800. So you please do the calculation, right? So these are the logics that you need to be keep in mind. So basically this is the one formula that you have to keep in mind here. I is equal to v by r. And you have to keep one more formula, is this one, that is, I didn't write the formula here, but the formula is when the resistors are in parallel, you could say this r equal to r1 r2 by r1 plus r2. So even this formula is also important, right? So these are the two concepts which we use here. One is the both are in parallel, and other one is this Ohm's law, this one. So r is equal to r1 plus r2 by r1 plus r2, right? So check it. Next one. So a steel wire of diameter 2 mm has breaking strength of 4 into 10⁵ Newton. What is the breaking force of similar steel wire of diameter is 1.5 mm. Here the logic is very clear. Both are steel wires, so Young's modulus is same. So you know from this solids, this is the second question. From the solids already you have a bulk modulus, right? Second question is bulk modulus, and this is again from the solids only. Since you know that Young's modulus formula, which is nothing but FL by A into delta L. FL by A into delta L, you could say this force is equal to Y here, right? Force is equal to Y into A into delta L by L, right? So now because it is the same wire, it is only steel wire, this Y is constant and the delta L also constant. Now this force is only directly proportional to A. The force is only directly proportional to area, that breaking strength is directly proportional to area. So therefore you could say F2 by F1 will be equal to, you could say the diameter is there, diameter can be written as a pi d, this area in terms of diameter can be written as a pi d square by 4. So pi d2 square by 4, right, into 4 into, I can write the reverse of it, so 4 by pi d1 square, right? So you can cancel them all and you will get the answer as a option A. So if you do the calculation, so F2 by F1 will be equal to d2 square by d1 square. Already you know d2, d1, you know everything, so just do it, you will get the answer. D2 square by d1 square. So we have to substitute the values in order to get the answer. So just do it, you will get this 2.25 into 10⁵ as the answer. So here you have to keep this Young's modulus formula in mind, and you have to keep that force relation or area is equal to pi d square by 4. That is how we write it. That is also important, right? So just keep it in mind. Keep this y is equal to FL by A into delta L in mind for the next problem from the solids. And you need to understand the one more
I didn't write that one more, that A is equal to pi d square by 4. Actually we write as a pi r square by 4, and in the place of that r if you write the d by 2, then that will be like pi d square by 4, right? Area generally pi r square rasam, danne pi d square by 4 and rasanam. So sometimes this kind of formula also important, guys, so please keep it also in mind. Idi kuda gurtupettukondi, right? So that is a question number. Next question. Now this question is easy, I think everybody has done it. A car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meters, taking 62.8 seconds on each lap. What is the average speed and average velocity on each complete lap is? So average speed is nothing but, you know what is the average speed? You could say V bar average. You could say V bar average is equal to, what is the V bar average? Which is nothing but total displacement by total time, right? So total displacement by total time. So S bar is for displacement, T for total. So total displacement by total time. So that is for average velocity. And coming to the average speed formula. So average speed can be written as total distance by total time. So S is here, T is here, T is for total by total time, right? That was the formula. So hope everybody done that. So average velocity will be 0. ఎందుకు అంటే if we complete one rotation, so ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయినామో ఎండ్ కూడా అదే పాయింట్కి వస్తాం కాబట్టి there is no displacement, the displacement is 0 here, therefore this value will become a 0. So average velocity will become 0. This average velocity will become 0, right? And what about the average speed? What about this average speed? The average speed will become, how much is it? You do the calculation, or let me check it once. Let me do it. So what is the average what is the average speed? So total displacement is how much? Which is nothing but the radius is 100. The radius is 100, total distance, and you have to take the perimeter. So 2 into pi can be written as 3.14 into 100. 2 pi r into 100 by total time is how much? 62.8 seconds, right? Which is 62.8 seconds. Clear? So therefore if you cancel it, you will get it as a 10 meter per second. If you cancel, let's say, you will get it as a 10 meter per second. That is the answer for this question. So answer is velocity, average velocity is 0, and average speed is 10 meter per second. That is right. Next one. The deflection in a galvanometer falls from 50 divisions to 20 divisions when 12 ohms shunt is applied. The galvanometer resistance is. So the logic is simple, but before that you need to understand one thing, that is what is the galvanometer reading and what is the voltmeter reading. So normally for every galvanometer there is a maximum reading and there is a maximum voltage rating as well as maximum current rating, right? According to this question, the deflection in galvanometer falls from 50 divisions to 20 divisions. Let's say this 50 is the maximum current that will pass through. This 50 is the maximum current that will pass through this galvanometer. Now generally, let me one second. Let's say for example, నేను ఇక్కడ షంట్ కనెక్ట్ చేయకముందు, సో బిఫోర్ ఐ కనెక్ట్ దిస్ షంట్, వన్ సెక్. రైట్. సో బిఫోర్ ఐ కనెక్ట్ దిస్ షంట్ కనెక్ట్ చేయకముందు దీంట్లో పాస్ అవుతున్న కరెంట్ ఎంత అంటే సంథింగ్ లైక్ 50 డివిజన్స్. ఈచ్ డివిజన్ ఈజ్ ఎవర్ విష్, నువ్వు ఎంత కొంత అనుకో. లెట్స్ సే నేను ఒక ఈచ్ డివిజన్ 1 మిల్లీ యాంపియర్ అనుకుంటున్నా. సో కాబట్టి దెర్ ఆర్ 50 డివిజన్స్ ఉన్నాయి హియర్. దెర్ ఆర్ 50 డివిజన్స్. సో దిస్ ఈజ్ 1 డివిజన్, this is 1 division, 2, 3, 4, 5 and so on up to 50. It is showing initially that is showing 50 divisions. So each division is, let's say, 1 milliampere. So it is showing 50 milliamperes. Ippudu before I connect a shunt, నేను షంట్ కనెక్ట్ చేయకముందు దీంట్లో galvanometerలో పాస్ అవుతున్న కరెంట్ ఈస్ 50 milliamperes. సో నేను వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ నో, ఐమ్ జస్ట్ కనెక్టింగ్ ఎ షంట్ టు ఇట్. నో షంట్ కనెక్ట్ చేస్తే, ఇఫ్ ఐ కనెక్ట్ ద షంట్, ఇంతకుముందు 50 milliamperes పోయేది, ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే షంట్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఇక్కడున్న రెసిస్టెన్స్ కంటే మనం తక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నదాన్ని కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి యాజ్ ఏ షంట్. సో ఇక్కడ 50 milliamperes పోతున్న కరెంట్ అంతా డ్రాప్ అయ్యి ఇటు పోతూ ఈ షంట్లో పోతూ ఉంటుంది. సో బిఫోర్ ఐ కనెక్ట్ అ షంట్, ఈ galvanometerలో పోయే కరెంట్ ఎంత? 50 milliamperes. ఆఫ్టర్ ఐ కనెక్ట్ షంట్, ఇక్కడ ఈ షంట్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఎంత అంటే,
సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు 50 నుంచి 20కి పడిపోయింది కదా, 50 నుంచి 20కి పడిపోయిందంటే ఇనిషియల్గా 50 గాల్వనోమీటర్లో పాస్ అవుతుంది. బట్ ఇప్పుడు ఏమైంది, ఓన్లీ గాల్వనోమీటర్లో 20నే పాస్ అవుతుంది, ఆ రిమైనింగ్ 30 ఈ షంట్లోకి పాస్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. ఇక్కడ పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఎంత, 30 మిల్లీ యాంపియర్. ఇక్కడ పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఎంత, 20 మిల్లీ యాంపియర్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. సో వన్స్ అగైన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, బిఫోర్ ఏ కనెక్టర్ షంట్, గాల్వనోమీటర్లో మ్యాక్సిమం పాస్ అవుతున్న కరెంట్ 50 మిల్లీ యాంపియర్స్. ఇఫ్ ఐ టేక్ ఈచ్ డివిజన్ యాజ్ 1 మిల్లీ యాంపియర్. నా షంట్ని కనెక్ట్ చేయడం వల్ల, బికాజ్ మనం షంట్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు లో రెసిస్టెన్స్ ఉన్న రెసిస్టర్ని కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి, రైట్, 50 డివిజన్స్ కాస్త 20 డివిజన్సే పాస్ అవుతుంది. ప్రీవియస్గా 50 డివిజన్స్ పాస్ అయ్యేది, ఇప్పుడు 20 డివిజన్సే పాస్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే మనం లో షంట్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఆర్ లో రెసిస్టర్ని కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఎక్కువ కరెంటు లో రెసిస్టర్లో పోయి తక్కువ కరెంటు హై రెసిస్టర్లో పోయింది, రైట్. సో దేర్ ఫోర్ ఇటు 20 పోతుంది, ఇటు 30 పోతుంది. దే బోత్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. ఇఫ్ దే బోత్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్, యూ కుడ్ సే ద వోల్టేజెస్ ఆర్ సేమ్. సో వోల్టేజ్ ఇన్ గాల్వనోమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ ఇన్ రెసిస్టర్. సో దట్ ఈస్ ద లాజిక్ దట్ యూస్ఫుల్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం కోసం యూ నీడ్ దట్ లాజిక్. దే బోత్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. Sorry. So therefore the VG is, you could say 20 into G will be equal to 30 into shunt is 12. 30 into shunt is 12, right? 30 into 12. So therefore this one get cancelled. Therefore you get this. Sorry, one second, calculation mistake. So 0 0 get cancelled and this 2 6 times, therefore G is equal to 18 ohms. That is the answer for this question. G equal to 18 ohms, that is the answer for that question, right? Now this one. A block of mass 2 kg is at rest on an inclined plane of inclined angle is 37. Calculate the force of friction acting on the block. Now the logic is this one. You need to understand this logic, at least you need to observe this. The block is at rest. So generally there are 4 forces will act on the block if it is a rough surface, because there is a friction, therefore it is a rough surface. What are the 4 forces which will act on this? Let me show you. So one force is this one, that is mg sin theta, parallel to this inclined plane. Other force is this one, mg cos theta, perpendicular to plane. And there is a normal force which will act on this direction, and along with this there is a friction which will act in opposite direction like this. The friction will act in this direction, right? Clear? So this is mg cos theta, this is mg cos theta, and this is mg sin theta. Mg sin theta, this is the normal force and this is frictional force. So since the body is at rest, all these forces should be equal. Therefore, the force of friction should be equal to mg sin theta. That is the only one logic that will be useful to solve the problem. So since the body is at rest, all the forces should be equal, right? These forces along this plane should be equal, and forces along the perpendicular to this plane should be equal. So F is equal to mg sin theta. So finally the answer is, therefore the answer is, what is the answer? Therefore you could write this F equal to m is, what is the mass, 2 kg. So 2 into 10 into sin 37. Sin 37 can be written as 3 by 5, right? So this one cancel, 2 2s are 4 and 4 3s are 12, right? Answer is 12 Newton. That is the answer for this easy one, right? Next one, this one. So this is the one question that is important in today's paper, right? Because it is somewhat this is one kind of question where we didn't expect it from this work per energy, right? So question is, for a particle moving under the action of variable force, kinetic energy K versus a position X graph is given by. So since the kinetic energy formula, the logic is important, guys. Kinetic energy formula is half into m into v square. There is no logic here. I know everybody knows this kinetic energy formula. Therefore this K is equal to, if I differentiate with respect to x, right, I could say this dk by dx will be equal to half into m into, so
So if I differentiate with respect to x again, this will be equal to 2 into v into dv by dx, right? This 2 get cancelled, therefore this dk by dx equal to, have a look, the dk by dx is equal to, this can be written as a m into v into dv by dx. This m into dv by dx seems like ekkado chusnattundi kada, that is acceleration formula. That is a acceleration formula from the kinematics. Therefore you could say this dk by dx is equal to m into a, right? So the slope of this will be, gives you this force, right? The slope of this dk by dx will give you the acceleration, this force one, right? And you could say this dk by dx is directly proportional to acceleration, and you could understand now, if the slope is negative, acceleration will be negative. If the slope is positive, acceleration is positive. And if the slope is 0, the acceleration is 0, then you can solve this question, right? So check it once. Next one is this one. Here maximum జనాలంతా ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్గా ఫార్ములా రాస్తారు. ఏమని రాస్తారు, I will explain why. Wait. A bob of mass m is pulled along the circular arc by means of a constant horizontal force P as shown in the figure. The work done by the force P. సో ఈ కేసుని చాలాసార్లు చూస్తుంటారు. చాలాసార్లు వెన్ యూ ఆర్ రివైజింగ్, చాలా ఫార్ములాస్ రివైజ్ చేసి దెర్ ఈస్ అ ఫార్ములా ఫర్ వర్క్ డన్ హియర్. ద వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, రాస్తాం కదా జనరల్గా, ఏమని, వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ g ఇంటూ l ఆఫ్ 1 మైనస్ కాస్ థీటా అని, రైట్? విల్ డైరెక్ట్లీ రైట్ దిస్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా రాసి చాలామంది తప్పెట్టుంటారు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ కేస్. హియర్ ద ఫార్ములా ఈజ్, ఆర్ ద లాజిక్ ఈజ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ద లాజిక్. ద లాజిక్ ఈజ్, హియర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ ఇక్కడ ఉంది, ఇట్ ఈస్ హియర్, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ఫోర్స్ పి దీన్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు షిఫ్ట్ చేస్తుంది. అండ్ దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ అలాంగ్ యాక్టింగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఈ బాబ్ ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది, అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈ బాబ్ ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది, ఎంత డిస్టెన్స్, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత, దిస్ ఈజ్ హైపోటెన్యూస్. దిస్ హైపోటెన్యూస్ నథింగ్ బట్ ఎల్, రైట్? This hypotenuse is nothing but L, and this angle is almost 30 degrees. This angle is 30 degrees and you have to find out this x. Therefore you could say from sin 30, so you could say sin 30 equal to, sin 30 is equal to what? Sin 30 equal to x by L. Therefore sin 30 is off. Therefore x is equal to L by 2. X is equal to L by 2, since a basic formula for work is equal to force into displacement. Force into displacement, therefore work is equal to, or work done by P is equal to, force is how much, P only. What is the displacement? L by 2. So that is the answer for this question, right? So మనకు తెలిసిన ఫార్ములాని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి తప్పులు చేయకోకండి, జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద రిక్వైర్డ్ ఫార్ములా. సో ఆల్రెడీ తెలిసిన ఫార్ములా కదా అని చెప్పేసి W is equal to mgl into 1 minus cos theta SA, you might get a wrong answer. So check it once. Answer is PL by 2. That is the question. Next one. So in the situation shown, what is the value of resistance connected between A and D in addition to 12 ohms resistance, so that the Galvanometer shown the deflection. So here it is, this one by this one and this one by this one, right? So easy by easy ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో 10 by 12, 50 by 20, they has to be equal. అలా ఈక్వల్ అయితే ఏమైంది అంటే దిస్ బ్యాలెన్స్, దిస్ Wheatstone will be balanced. అలా బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి అంటే you have to connect one more resistor here and a shunt to it. So already we solved this problem in the previous GTM1, so please go and check, right? And here there is a one more question which is somewhat theoretically important that you need to understand. So the question is, there are two vessels having a equal volume contain molecular hydrogen at 1 atmosphere and helium at 2 atmosphere respectively. If both the samples are the same temperature, the RMS velocity of hydrogen molecule is, from the KTG, this question is from the KTG law. We have a formulas of VRMS is equal to, first one is under root of a 3p by rho, one is under root of a 3p by rho, then we get under root of a 3 RT by m, right? Under root of a 3 RT by m, or else you could also say that under root of 3 KT by m, right? Clear? For example, here there is a pressure here. We could clearly see here. One thing I wanna make it very clear is, you could clearly see this. ikkada deentlo pressure is
ఇక్కడ ప్రెజర్ ఎంత అంటే you could say it is 1 atmosphere, and ఇక్కడ ప్రెజర్ ఎంత అంటే you could say which is a 2 atmosphere. బట్ ఇక్కడ మనం ఈ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేయలేం, సారీ ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయలేం, √3p/ρని యూజ్ చేయలేం. ఎందుకు అంటే ఈ ప్రెజర్ ఎంతైతే పెరిగిద్దో నీకు డెన్సిటీ కూడా అంతే పెరిగిద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెజర్ ఒక 2 times పెరిగితే డెన్సిటీ కూడా 2 times పెరిగిద్ది. సో కాబట్టి యూ విల్ నెవర్ యూజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ VRMS, యూ విల్ నెవర్ యూజ్ దిస్ √3p/ρని యూజ్ చేయం. So we will always use this formula, that is √3RT/m. Hope you understood why we cannot use √3p/ρ. ఎవరైనా ఈ √3p/ρ చేసి రాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చి ఉంటే ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎంతైతే ఇంక్రీజ్ అయ్యిందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ గ్యాస్కి ప్రెజర్ 1 atmosphere ఉంది, హీలియం గ్యాస్కి ప్రెజర్ 2 atmosphere ఉంది, అండ్ వీ కుడ్ సే √3p/ρ చేస్తే ప్రెజర్ ఎంతైతే పెరిగిద్దో డెన్సిటీ కూడా అంతే ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. సో therefore you cannot use this formula in order to find a VRMS, therefore you have to use it, that is √3RT/m. And therefore since the temperature is same for both the gases, therefore you could say this V is inversely proportional to √m, and already we got this problem in a previous GTM లో also. సో GTMలో కూడా సెకండ్ క్వశ్చన్ అనుకుంటా, ఐ థింక్ GTM 1లో సెకండ్ క్వశ్చన్ V is inversely proportional to √m వచ్చింది. అక్కడ కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ అడిగినాడు, ఇక్కడ గ్యాస్ ఇచ్చినాడు, అక్కడ మాస్ ఇచ్చినాడు అంతే, రైట్. అక్కడ M1 M2 ఇచ్చినాడు, ఇక్కడ వాటి యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్లు ఒకటి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అని ఇంకోటి హీలియం గ్యాస్ అని ఇచ్చినాడు. సో దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ దట్ చేంజ్డ్, ద ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ D, రైట్. ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఆర్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద GTM 1. So this one, there is a uniform ladder of a length 3.25 meters and a weight is 240 newtons is placed against a smooth vertical wall which its lower end is 1.25 meter from the wall. If coefficient of friction is 0.3, find the frictional force between the ladder and the floor, right. Now there is a friction here this side, and there is a normal force here, let's say N1, and there is a normal force here, let's say N2, and this is the weight M into G, and this M into G is how much? 240 Newton. This is how much it is? It is nothing but a 240 Newton, right. And you know this length is how much? The length is given as 3.25 and this is given as 1.25. So this length is 3.25 and this is given as 1.25, right. Now what you have to do is you have to before how to solve this, you need to go with the translational check as well as rotational check. ముందు ఈ రాడ్ అనేది ట్రాన్స్లేషనల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలి. అలా ఉండాలి అంటే వర్టికల్ ఫోర్సెస్ హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్గా ఉండాలి. సో వాట్ ఆర్ ద వర్టికల్ ఫోర్సెస్ హియర్? N1 and this weight. Therefore you could say that N1 should be equal to, therefore first I'm just taking this translational equilibrium. So first ఈ రాడ్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ బోత్ rotational equilibrium as well as in thermal equilibrium it has to be in a rotational equilibrium as well as translational equilibrium. So in order to be in a translational equilibrium, translational equilibrium undali ante vertical forces equal ga undali, at the same time horizontal forces kuda equal ga undali, means balance avvali. Therefore ikkada vertical forces paiki N1 kindiki 240 Newton, therefore this N1 should be equal to 240 Newton. N1 should be equal to 240 Newton, and there is a one more, that is horizontal forces kuda balance avvali, N2 equal to F. So F equal to N2 here. అంతేగాని మనకి ఇక్కడ N1 తెలిసింది కదా అని చెప్పేసి mu into N1 రాయకూడదు, రైట్. సో ప్లీజ్ చెక్ ఇట్. సో N2 is equal to F. N2 is equal to F. We have to find out this N2 here. So in order to find out N2, what I'm doing is I'm doing this rotational motion, or I'm using this rotational motion. It's gone. I'm using this rotational motion. For that, around this point I gonna find out torque. ఈ పాయింట్ O అనుకో, let's about O I gonna find out a torque. So ఈ ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఇక్కడ టార్క్ రాదు, because that is acting along axis. ఇక్కడ N1 వల్ల టార్క్ రాదు, that is also acting along axis, or that is also passing through the point. Now ఇప్పుడు టార్క్ దేని వల్ల వచ్చింది అంటే దీనివల్ల 240 న్యూటన్స్ వల్ల టార్క్ వచ్చింది, as well as this N2 వల్ల టార్క్ వచ్చింది. So 240 న్యూటన్ వల్ల we will get clockwise torque, but N2 వల్ల we get anti-clockwise torque. Therefore these two torques should be equal for rotational equilibrium of that ladder. Therefore torque due to weight should be equal to torque due to the normal force N2.
Is it clear? What is the torque due to mg? So we're just finding here ikkada. Now we have to calculate this distance. How much is it? Right, you need to find out this perpendicular distance. Let's say this angle is theta, and you know this weight will act exactly at the mid, right? So this will be like L by 2. This distance from here to it is L by 2. Therefore this piece will be how much? This length is how much? L by 2 cos theta. Therefore you could say 240 into L by 2 cos theta. That is torque due to what? Weight. అది వెయిట్ వల్ల వస్తున్న టార్క్. నౌ ఈ n2 వల్ల వచ్చే టార్క్ ఎంత అంటే దిస్ లెంత్, దిస్ టోటల్ లెంత్. వాట్ దిస్ టోటల్ లెంత్? వీ డోంట్ నో దిస్ టోటల్ లెంత్, రైట్? ఈ టోటల్ లెంత్ ఎంతో మనకు తెలియదు, బట్ యూ నో దిస్ లెంత్ ఈజ్ L and you know this angle is theta. Now this can be written as L sin theta. This can be written as L sin theta. This can be written as L sin theta. If you do not understand, let me make it clear. So now what I gonna do? Yes guys, what I gonna do? I gonna split this length into components. One component will be like this, that is, if this angle is called, this angle is L sin theta, and one component will be like this, that is L cos theta. So therefore now I gonna find out this perpendicular distance, which is nothing but this L sin theta. So hope that's clear now. Therefore force is N2 into L sin theta, right? So therefore you could say this L get cancelled, this one get cancelled, 120, right? 120 equal to N2 into tan theta, which is nothing but sin theta by cos theta. Sin theta by cos theta. Now we have to find out this, all the values, sin theta value as well as the cos theta value, right? Clear? Now let me say that cos theta value here, I could find out cos theta because I know this adjacent side and I know this hypotenuse, which is 1.25 by 3.25, right? If I do this calculation, I will get it as a 5 by 13, right? I'll get as a 5 by 13. Therefore you can 5 by 13 you can find out the sin theta, which will be around 12 by 13, right? Now substitute these values here, you will get it, you will get the answer, right? So that is a question that is important. Here the main logic that you need to understand is, first one is this one. You need to understand this translational check and a rotational check. So for this translational check, the vertical forces should be equal. The upward force and downward force should be equal. The upward force is N1 and the downward force is how much is it? 240 Newton. Therefore that N1 is equal to 240 Newton. And the horizontal forces should be equal. The friction as well as N2 should be equal. So N2 is equal to F, right? Hope you got it. And you need to understand this rotational logic also, that is tau mg equal to tau n2. Torque due to mg should be equal to torque due to normal force for the rotational equilibrium, right? Clear? And there is a one more from the thermodynamics. It is from the thermodynamics. A movable piston separates a sample of gas from vacuum. In this state, pressure of the gas is P. Then find pressure after the piston is released. So there is a vacuum here, ikkada, one second. So there is a vacuum here, there is a vacuum here. So there is a vacuum here, there is a gas here. Now the gas is expanding from here to here. Initially the volume enta ante 5 meter cube. Initially it is having a value of a 5 meter cube. After entering this vacuum, you have to consider the total because the gas is, what do you say, like spreading together. Therefore you need to take the final volume will be equal to, the final volume is how much? This is 5 and this is 6. So final volume of this gas is 11 meter cube. That is the final volume of a gas. Now the thing is that here you need to understand one thing, that is, you know, like FLT dq is equal to du plus dw, right? dq equal to du plus dw. Here this dq equal to 0 because it is adiabatic, these walls are adiabatic, so the dq is equal to 0. This is equal to 0 and we have a du plus dw. du plus dw. So here this dw nothing but work done by the gas in the process of expansion. That is the work done by gas in the process of expansion. But fortunately or unfortunately, ఇక్కడ there is no ఇక్కడ vacuum ఉంది కదా, vacuum ఉందంటే there is గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్ అయినా కానీ it is no need to do work. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదైనా గ్యాస్ ఉంటే it has to pull this or it has to push this wall, ఈ మధ్యలో ఉంది కదా పిస్టన్, దీన్ని పుష్ చేయాలి against some gas. బట్ ఇక్కడ ఉన్నది vacuum కాబట్టి ఇది ఈజీగా పుష్ చేయగలదు, ఆర్ ఇక్కడ వర్క్ ఏమి జరగదు. ఈ పిస్టన్ని
ఇక్కడ వరకు పుష్ చేయాలి అంటే ఈ గ్యాస్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇటు సైడ్ నుంచి అప్లై చేసే ఫోర్సెస్ ఏమీ లేవు కాబట్టి. Therefore this dw also will become a 0. If the dw becomes a 0, what happens, that du is equal to 0. This delta u also equal to 0. What do you mean by delta u is equal to 0? That is delta u equal to 0 అంటే t కాన్స్టెంట్ గా ఉంది అని. సో t కాన్స్టెంట్ గా ఉంది అంటే ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. t కాన్స్టెంట్ గా ఉంది అంటే ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. సో t కాన్స్టెంట్ గా ఉంది అంటే you could say this pv equal to c. You could say PV is equal to C, therefore you could say P initial is how much? P initial is P, and V initial is how much? 5, and P final is, we don't know, we have to calculate it, and V final is nothing but 11. Therefore you could say this PF equal to 5P by 11. That is the answer for this question. And this free expansion concept is important, please check. So free expansion is a isothermal process, so please check that in a mind or keep that in a mind. ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఒక ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. ఎందుకు అంటే, సో నీడ్ టు కీప్ ఇన్ అ మైండ్, వన్ ఈస్ దిస్ dq ఈక్వల్ టు 0, నీడ్ టు కీప్ ఇన్ అ మైండ్. అదర్ వన్ ఈస్ దిస్ dw ఆల్సో ఈక్వల్ టు 0, ఆల్సో కీప్ దట్ ఇన్ అ మైండ్, రైట్? ఇన్ అ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ dq or delta q equal to 0. First one is that delta w is equal to 0. That is the one important thing that you need to keep in mind. In a free expansion dw ఈక్వల్ టు 0, dq 0 అయిందా లేదా అనేది ఎక్కడున్న వాల్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి డయాబెటిక్ వాల్స్ కాకపోతే ఎంతో కొంత హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుంది, బట్ dw మాత్రం 0 అయింది. ప్లీజ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఇన్ అ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ dw ఈక్వల్ టు 0. ఇఫ్ dw ఈక్వల్ టు 0, యూ కుడ్ సే దిస్ dq ఈక్వల్ టు డెల్టా q ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా u, డెల్టా ఈక్వల్ టు డెల్టా u. బట్ ఇక్కడ అదృష్టం కొద్దీ ఇది డయాబెటిక్ అయింది కాబట్టి డెల్టా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయింది. డెల్టా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయితే డెల్టా యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయింది. డెల్టా యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయితే టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ అయింది. టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ అయితే ఏమైంది? ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అయింది. సో ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అయింది కాబట్టి ప్రాబ్లం చేయడం ఈజీ అయింది. దట్స్ ఇట్, రైట్ గైస్? రైట్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్. సో ప్లీజ్, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ లాజీ దట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ అ మైండ్. ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్లో వర్క్ జరగదు. దట్స్ ఇట్. డెల్టా క్యూ 0 అయితే లేదా అంటే ఆ వాల్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. వాల్స్ అని డయాబెటిక్ అయితే డెల్టా క్యూ కూడా 0 అయింది, రైట్? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ a thermodynamic process on an ideal diatomic gas, work done by the gas is eta times the heat supplied, the molar heat capacity of the gas for the process is. Since you know from the FLT, right? From the FLT, you know FLT, what is FLT? Delta, sorry. You know FLT, what is FLT? Here. The FLT is dq. The FLT is dq is equal to du plus delta, dq is equal to du plus dw. What is the dq here? dq is, let me write it as a nc dt. du can be written as, du can be written as what is it? Diatomic gas. This can be written as a f by 2 nr dt. F by 2 nr dt plus dw. So this dw is equal to eta times of heat supplied, that is nc dt, right? This is eta. Please don't confuse with the n, right? So now this n dt will be cancelled. So I have a c equal to f by 2 or for this diatomic, the degrees of freedom is how much? For the diatomic, the degrees of freedom is 5. Therefore you can add as a 5 by 2. You can add as a 5 by 2 into r plus eta into c. Therefore you could say దీన్ని side left side పట్టు వస్తే you could say, if you take out c out, you can add the 1 minus eta equal to 5r by 2, right? So therefore this c equal to 5r by 2 into 1 minus eta. 2 into 1 minus eta. That is the answer for that question. Clear? So first logic is this one that you need to keep in mind. One second. This one dq is equal to du plus dw.
then you have to keep one more value in mind. That value is for diatomic. For diatomic, degrees of freedom equal to 5, right? Keep that also in mind. Keep this logic also in mind, that for diatomic this degrees of freedom equal to 5, right? Next one, the time period of revolution of a satellite close to the surface of the earth is smaller than that revolving away from the surface of the earth. So first statement is the time period of revolution of a satellite close to the surface of the earth is smaller. So దగ్గరగా ఉన్న వాటికి టైం పీరియడ్ తక్కువగా ఉంటుంది, దూరంగా ఉన్న వాటికి టైం పీరియడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ యూ కుడ్ క్లియర్లీ సే దట్. దగ్గరగా ఉన్నవి యూ హ్యాస్ టు మూవ్ ఓన్లీ అ వెరీ స్మాల్ రేడియస్. సో దేర్ఫోర్ అవి కవర్ చేసే పెరిమీటర్ తక్కువగా ఉంటుంది, దూరంగా ఉన్న పెరిమీటర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. లేదనుకుంటే దెర్ ఇస్ అ వన్ మోర్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ the square of the time period of revolution of a satellite is directly proportional to the cube of its orbital radius. You know already, right? So you could directly say this one. So you know, like already from this gravitation, t square is directly proportional to r cube. Therefore you could say this t is directly proportional to r power 3/2. Therefore we have a more radius, more time period, less radius, less time period. Therefore both are right. So option is, if both assertion and the reason are true and the reason is the correct explanation, so the option is right. Clear? Next one, the accuracy of standard screw gauge is more than the accuracy of a standard vernier calipers. Yes, right. The least count of the standard screw gauge is more than the least count of the standard vernier calipers. Yes. So A and R true and R is the correct explanation of A. So A is true but R is false. Let me check one second. The accuracy of standard screw gauge is more than accuracy of a standard vernier calipers. Yes. The least count of standard screw gauge is more. No. So second one is wrong. So screw gauge ki least count తక్కువ ఉంటుంది, vernier calipers ki least count ఎక్కువ ఉంటుంది. So కాబట్టి A is true but R is false, right? And next one is this one. So given that y is equal to a sin t by p minus qx, where t represents time in second and q represents, let me make it bigger, sorry. So given that y is equal to one second, sorry. So given that y equal to a sin t by p minus q by x, where t represents the time in second and x represents distance in meters, which of the following statement is true? Right? So first one is dimension. You know, like all the sine functions or exponential functions or like logarithmic functions or dimensionless. సో కాబట్టి ఈ లోపల ఉన్నదానికి కూడా డైమెన్షన్స్ ఉండకూడదు, రైట్? సో దేర్ఫోర్ లోపల ఉన్నదానికి డైమెన్షన్స్ ఉండకూడదు అంటే, ఈ లోపల ఉన్న ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో దానికి డైమెన్షన్ ఉండకూడదు అంటే, ఇన్సైడ్ దర్ ఈజ్ అ టీ బై పీ. సో టీ బై పీ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్, డైమెన్షన్ లెస్ అవ్వాలి. దేర్ఫోర్ దిస్ టీ ఈక్వల్ టు పీ. సో విచ్ మీన్స్ టీకి ఏవైతే డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయో పీకి కూడా అవే డైమెన్షన్స్ ఉండాలి, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే let's talk about this one more, which is nothing but qx again should be constant. Is equal to constant అవ్వాలి. అలా అవ్వాలి అంటే this x is equal to 1 by q. Therefore this x should have a dimensions of the 1 by q, right? Now have a look. Dimension of the t is same as that of a q. No, dimension of the t should be like as that of the p. Dimensions of t is same as that of a q. Wrong. Dimension of x is same that as the p. Wrong. Dimension of x is same that as of q. No, it has to be 1 by q.
dimension of t is same as that of p, right? So the last option is right. Clear? Endukola ante all these trigonometric functions, logarithmic functions as well as the exponential functions ki dimensions emi undo, nothing but a లోపల ఉన్న ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో that has to be a constant value, right? So that is the logic of this question. So next one, a nucleus disintegrates into two parts which have their velocities in the ratio of 2:1. The ratio of their nuclear sizes will be, right? So here a nucleus is there and it disintegrate into two parts which have their velocities in the ratio of 2:1. You know, like for example a body suddenly explode aithe it has to be, the momentum has to be constant. So that is the main thing. First thing is momentum is constant. That is the main logic. Momentum of system must be constant. Therefore momentum of one body or initial momentum should be equal to final momentum. Let me more explanation. P initial should be equal to P final. So P initial of system is 0 and P final of system is, you could say, m1 v1 minus m2 v2, because they both will move in opposite directions for conservation of momentum. Therefore you could say m1 v1 equal to m2 v2. You know, nucleus mass is directly proportional to A. Therefore you could say a1 v1 equal to a2 v2. a1 v1 is equal to a2 v2, right? So here the velocities are in the ratio of 2:1. So therefore this is nothing but 2 into a1 is equal to a2. That is the ratio here. Now we have to find the ratio of their size. You know, r is directly proportional to a power 1/3. So now substitute this, you will get it, right? So therefore you could say this r1 by r2. r1 by r2 is equal to, you could say, a1 by a2, a1 by a2 into 1/3. Therefore you could say r1 by r2 will be equal to a1 by a2. a1 by a2 is 1/2. So 1/2, right? So 1/2 whole power 1/3. Therefore you could say r1 by r2 equal to 1/2 power 1/3. Maybe the last option is right, this one, the D option is right. So here what you have to keep in mind. So first one is, this logic is important. Since there is no external forces, the momentum has to be constant. P is equal to C. That is important. And the second one is this one, m1 v1 is equal to m2 v2, right? And the final is this one that you have to keep in mind for the next problems. So there are so many problems on this relation. R is directly proportional to a power 1/3, where R is nothing but radius of the nucleus, A is nothing but its atomic mass. Alright, please keep this mind for the next problem or for the next exams. So next one is this one. In a photo emissive cell with exciting wavelength is λ1, the maximum kinetic energy of electrons is K. The exciting wavelength of is changed to λ2, the maximum kinetic energy of the electron is, right? So electron is 2k, then we have to find the relation between λ1 and λ2. You know, like Einstein equation from the photoelectric effect. Einstein equation from the photoelectric effect is energy of a photon, energy provided by the photon will be used in two cases. One is as a work function, other one is as a kinetic energy. Therefore you should say this kinetic energy will be equal to, or K equal to, you could say energy of photon can be written as C by lambda here, minus, you could say, which is nothing but a pi. Therefore in the first case the kinetic energy is the K here, so K is equal to hc by λ1, hc by λ1 minus pi, because the material is same. In the second case you could say this 2k equal to hc by λ2, hc by λ2 minus pi, hc by λ2 minus pi, right? Have a look. Now we can substitute here this k value here. So 2 into k, k can be written as from here. From here k can be written as hc by λ1 minus pi, or 2 hc by λ1 minus 2 pi.
will be equal to hc by lambda 2 minus pi. If you bring minus pi to this side, that will be like plus pi, right? So 2 into hc by lambda 1 will be equal to hc by lambda 2 plus pi. So if I write as like 2 by lambda 1 is equal to this one 1 by lambda 2 plus something like this pi can be written as something like pi by hc, right? So therefore this 2 by lambda 1 should be equal to this 1 by lambda 2, ఎందుకంటే ఇక్కడున్న వాల్యూ ఈ వాల్యూ అంతా కలిపి దీనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఈ వాల్యూ అంతా కలిపి దీనికి ఈక్వల్ అంటే ఈ వాల్యూ అనేది దీనికంటే ఎక్కువగా ఉంది అని, రైట్? Therefore I could say this 2 by lambda 1 should be greater than 1 by lambda 2. Therefore lambda 1 should be less than 2 lambda 2. That's the answer. And what are the important formulas that you need to keep in mind for the next exam? So these are the formulas that are important. One is this one, right? Other one is nothing, only that one. So that is Einstein equation formula that you have to keep in mind for the next exam, right? So next is this one. A solid sphere is released from the rest on a curved surface as shown in the figure. Left half of the surface is rough and the right half of the surface is smooth. If sphere is released from the rough side, then the maximum height attained by it on smooth side is. So let me make it bigger. Right. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి రోల్ అవుకుంటూ వచ్చి పైకి పోవాలి, ఇలా రోల్ అవుతూ వచ్చి పైకి పోవాలి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది రఫ్ సర్ఫేస్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది స్మూత్ సర్ఫేస్. నౌ ఇట్ ఈస్ లైక్ రోలింగ్ ఆన్ ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్ కేస్, రైట్? ఇట్ ఈస్ రోలింగ్ ఆన్ ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్. సో ఇన్ a rolling on inclined surface there are one formula or three formula that you have to keep in mind. Formula number 1 is acceleration. So a is equal to g sin theta by a equal to g sin theta by 1 plus k square by r square. That is acceleration of this rolling body. K square by r square, where this k is radius of gyration. So next one is the friction formula. So this friction is equal to mg sin theta by, you could say 1 plus reverse of it, 1 plus r square by k square. 1 plus r square by k square. This is the one more thing that you have to keep in mind. So these two formulas you need to be understand it. I mean ఇక్కడ వీటి వల్ల ఉపయోగం లేదు, బట్ ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్లో వీటి మీద ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే, రోలింగ్ మీద ప్రాబ్లం వస్తే, దిస్ టూ ఫార్ములాస్ విల్ బి యూజ్డ్. ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక కాన్సెప్ట్ మీద ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నామంటే ఆ రిమైనింగ్ ఫార్ములాస్ అన్ని రివైజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. దట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్. So a is equal to sin theta by 1 plus k square by r square and f is equal to mg sin theta by 1 plus k square by r square. రైట్? నౌ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ ఎంత, ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ ఎంత అంటే వెలాసిటీ కెన్ బి రిటన్ యాస్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్, లెట్ మీ సే ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్. If I use that energy conversion, I could say the work done by this gravity will be equal to change in kinetic energy. So work done by gravity will be like, m into g into h is equal to kinetic energy. It is translating off into m into v square plus it is rolling, so there is a rotational energy off into I into omega square. Therefore I could say this m into g into h is equal to off into I into m into v square is v square only plus let me keep these formulas here. So off into I into omega square. Off into I can be written as, since in case మనకు బాడీ తెలియకపోతే mk square into omega can be written as a v square by r square, right? So therefore you could say mgh equal to off into m into v square plus, or all these m's will cancel, all the m's will cancel, right? Therefore all m get cancel. This will be equal to gh is equal to off into
v square plus, or you can take out this half also out, of v square out, of v square out. Now what it becomes, 1 plus k square by r square, right? Therefore from here you get this v is equal to under root of 2gh by 1 plus k square by r square, 1 plus k square by r square. So that is how we get it. You will get it like this. So these are the three formulas that you need to be keep in mind regarding this one. Still I didn't solve the problem, ఇంకా నేను problem solve చేయలేదు, right? And there is a one more formula that you have to remember here in a rotational on inclined plane, that is I is equal to moment of inertia can be written as a m into k square. So for example, if I am talking about a sphere, I could say 2 by 5 m r square, that is a solid sphere formula, will be equal to m into k square. So this m get cancelled. I could say this k square by r square equal to what? Will be equal to 2 by 5. In order to get this velocity here, I have to substitute this value here, right? So chase I will get some velocity. If velocity is పైకి పోయింది, therefore again half into m into v square is equal to m into g into h. So ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు it will have some kinetic energy. ముందు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు it will have velocity. ఆ velocity ఎంత అంటే under root of 2gh by 1 plus k square by r square. k square by r square ఎంత 2 by 5. If I substitute, I will get some velocity. సో ఇప్పుడు దీని kinetic energy ఉంటుంది when it reaches to bottom. అప్పుడు ఆ kinetic energy పైకి పోయింది. That kinetic energy will be equal to half into m square is equal to m into g into h. So please do that. I don't have a space here, so just leaving it to calculate. So do it please. Next this one. So it's also like a previous one. ఇది కూడా previous GTM లో ఉంది. Now ఇక్కడ ఒక we are placing a charge over here, right? ఇక్కడ ఛార్జ్ పెడితే ఈచ్ ఫేస్ గుండా పోయే ఫ్లక్స్ ఎంత? ఇక్కడ ఛార్జ్ పెడితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఛార్జ్ పెట్టినప్పుడు అది ఎన్క్లోజ్డ్ అయి ఉండదు. అలా ఎన్క్లోజ్డ్ అయి ఉండాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ 8 క్యూబ్స్. అలా 8 క్యూబ్స్ పెట్టినప్పుడు, రైట్, 8 క్యూబ్స్ పెట్టినప్పుడు టోటల్ బాడీ గుండా, అంటే టోటల్ 8 క్యూబ్స్ని ఒక బాడీలా తీసుకుంటే టోటల్ బాడీ గుండా పాస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ ఎంత అంటే q బై ఎప్సిలాన్ నాట్. టోటల్ క్యూబ్ గుండా పాస్ అయ్యేది, టోటల్ అంటే ఆ 8 క్యూబ్స్ని కలిపి టోటల్ బాడీ అంటాం. దాని గుండా పాస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ ఎంత అంటే q బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ద ఫ్లక్స్ ఈజ్ q బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇప్పుడు ఈ ఫ్లక్స్ని క్యూబ్స్ షేర్ చేసుకుంటాయి. ఎన్ని క్యూబ్స్ షేర్ చేసుకోవాలి? 8 క్యూబ్స్. హౌ మెనీ క్యూబ్స్ యాజ్ టు షేర్? ఈ ఫ్లక్స్ని q బై 8ని q బై ఎప్సిలాన్ నాట్ని 8 క్యూబ్స్ షేర్ చేసుకోవాలి. సో దేర్ ఫోర్ flux through each cube is the flux through the each cube is how much? 8 cubes షేర్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి you could say q by 8 epsilon naught. అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఈచ్ క్యూబ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ పెడితే దీని గుండా ఈ ఫ్రంట్ గుండా ఫ్లక్స్ ఏం పాస్ అవ్వదు. ఈ బ్లాక్ ఉంది కదా, ఈ బ్లాక్ గుండా ఈ ఫ్రంట్ ఫేస్ గుండా ఫ్లక్స్ ఏం పాస్ అవ్వదు. ఓన్లీ రిమైనింగ్ 3 గుండా మాత్రమే నీకు ఫ్లక్స్ అనేది పాస్ అయ్యింది. సో కాబట్టి అప్పుడు ఈచ్ ఫేస్ గుండా ఫ్లక్స్ ఎంత అంటే ఇప్పుడు క్యూబ్లో ఎన్ని ఫేసెస్ షేర్ చేసుకుంటే ఓన్లీ 3 ఫేసెసే షేర్ చేసుకుంటాయి. క్యూబ్లో 3 ఫేసెస్ షేర్ చేసుకుంటే దెర్ఫోర్ యూ కుడ్ సే q by 24 epsilon naught. That is the flux through the each phase. Now that is called as a pi here. That is called as a pi. Therefore pi is equal to q by 24 epsilon naught. Right. So pi is equal to q by 24 epsilon naught. ఇప్పుడు ఈ కార్నర్లో కాకుండా మిడ్లో పెట్టినాం అనుకో. కార్నర్లో కాకుండా మిడ్లో పెడితే, కార్నర్లో కాకుండా మిడ్లో ప్లేస్ చేస్తే, క్యూబ్ గుండా పాస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ ఎంత అంటే q by epsilon naught. రైట్, క్లియర్. నౌ దిస్ ఈ ఫ్లక్స్ వాడు ఎంత ఇచ్చినాడు, సంథింగ్ లైక్ ఈజ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ a k pi, and this k pi is equal to q by epsilon naught value. So no, it is not through the cube, it is through the face he is asking, right? So he is asking through the face. So through the face ఎంత, ఇప్పుడు ఈ 6 ఫేసెస్ కూడా షేర్ చేసుకుంటాయి ఎందుకంటే మిడ్లో ఉంది కాబట్టి. therefore flux through the face is equal to flux through the face is, now ఇప్పుడు 6 ఫేసెస్ షేర్ చేసుకుంటే therefore 6 ఫేసెస్ షేర్ చేసుకుంటే therefore this is q by 6 epsilon naught.
right? Clear? Now therefore he is calling it as a QF as a something like K into pi. So this K pi equal to, right, K pi is equal to Q by epsilon naught value. Q by epsilon naught can be written as 24 into pi, right, by 6. Cancel 4, pi get cancel, therefore K is equal to 4. K equal to 4, that is the answer for this question, right? You need to keep all these logics in mind, guys, for the next exam. At least ఈ రోజు ఎగ్జామ్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీద చేయకపోతే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి పక్కాగా రాసేలా చూసుకోండి. దట్ ఈస్ వాట్ ద ప్రిపరేషన్ ఈజ్, దట్ ఈస్ వై ద పేపర్ ఆన్సరింగ్స్ ఆర్. ఫ్యాకల్టీ పేపర్ ఆన్సరింగ్ చేసేది దీనికి. అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు మిస్టేక్ ఉన్నా తర్వాత అయినా సరి చేసుకుంటారనే పేపర్ ఆన్సరింగ్ చేస్తారు. సో ప్లీజ్ అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం చేసి ఉండకపోతే నెక్స్ట్ టైం ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఆల్రెడీ GTM 1లో వచ్చింది, మళ్ళీ GTM 2లో వచ్చింది, GTM 3లో రావచ్చు, GTM 4లో రావచ్చు, ఈవెన్ GTMస్లో ఎందుకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఫ్లక్స్ మీద ప్రాబ్లం రావచ్చు. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ is this one. There is a very big formula on this, right? But I hate to solve it by using a formula. Through formula చేయాలంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ఎస్పెషల్లీ that is somewhat tough one basically. So now I'm using this Bernoulli's equation, right? So I'm using this Bernoulli's equation here about this point and this point. ఈ పాయింట్కి Bernoulli's equation యూజ్ చేస్తున్నా, right? ఆ రెండు పాయింట్స్కి Bernoulli's equation యూజ్ చేస్తున్నా. You know what is the Bernoulli equation? You could say P plus rho G H plus half into rho into V square equal to constant. Let's say this point is A, let's say this point is B, right? So let me say this is PA plus rho GH plus half into rho into VA square will be equal to PB plus rho GH plus half rho VB square. That is the Bernoulli's equation, right? So first of all I'm just cancelling this rho GH. ఎందుకంటే that rho GH will be equal to 0, the both points are in a same line. మనం ఇప్పుడు ఈ పాయింట్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ పాయింట్కి ప్రెజర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఈ పాయింట్కి మధ్య ప్రెజర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఆ ప్రెజర్ డిఫరెన్స్ ఎందువల్ల వచ్చింది అంటే ఈ లిక్విడ్ వల్ల. ఆ లిక్విడ్ వల్ల ప్రెజర్ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే యూ కుడ్ సే PA minus PB ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ గ్యాప్ ఎంత, సంథింగ్ ఈజ్ గివెన్ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాస్ దిస్ PA minus PB. PA minus PB is equal to half into rho into VB square minus VA square, right? So PA minus PB can be written as, ఇక్కడ ప్రెజర్ డిఫరెన్స్ ఎందువల్ల వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఉన్న లిక్విడ్ కాలం వల్ల. సో rho into G into H will be equal to half into rho into VB square minus VA square. So this rho get cancelled, therefore you could get it as a 2GH is equal to VB square minus VA square. Therefore you have to calculate this VB, right? Therefore this VB square is equal to 2GH plus VA square, right? So you can easily calculate it now because you know all the values. So please keep this formula in mind, this Bernoulli's equation, and try to understand how to apply that Bernoulli's equation, right? So P plus rho GH plus half rho V square is equal to constant, that is the Bernoulli's equation, that is how I use it. Clear? Now this one, in a stationary wave is represented by y is equal to a sin omega t cos kx. Stationary wave, standing wave, they both are same. Amplitude of the component of progressive wave is n into a, the value of 10 in is. So most probably problems చదివినోడికి అర్థం కాకపోయి ఉండొచ్చు ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎస్పెషల్లీ. సో జనరల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దీని ఆంప్లిట్యూడ్ లెట్స్ సే 1 second, let me draw the diagram for. If there is a wave passing like this, right? If there is a passing wave like this, so let's say its amplitude is A, and if there is a one more wave passing like this, they both will interfere and they will form a standing waves. ఇప్పుడు దీని ఒరిజినల్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఏ, దీని ఒరిజినల్ ఆంప్లిట్యూడ్ కూడా ఏ అనే అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక ఏ అనుకో. ఈ ఫస్ట్ వేవ్ యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్ ఏ అనుకో, సెకండ్ వేవ్ యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్ కూడా ఏ అనే అనుకో. ఐ మీన్ వేవ్ పోతున్నప్పుడు ఆంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది కదా, దట్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఇది ఏ అనుకో, సెకండ్ వేవ్ కూడా ఆంప్లిట్యూడ్ ఏ అనుకో. సో జనరల్గా ఇప్పుడు దీని ఆంప్లిట్యూడ్ ఏ, దీని ఆంప్లిట్యూడ్ ఏ అయితే, both are having amplitude A అయితే, there is a, in case both are in opposite direction, there is a formula for 2 into A into sin
cos kx sin omega t or sin kx cos omega t, whatever, 2a cos kx sin omega t. So this is the formula. In case both are having a amplitude as a and a, right? But here it is clearly said that this amplitude is given as a, this net amplitude is given as a, nothing but this should have a amplitude of a by 2, a by 2. ఈ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉండాలి, a/2 ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ లాజిక్ దట్ యూ నీడ్ టు బీ కీప్ ఇన్ ద మైండ్. సో ది స్టాండింగ్ వేవ్ విల్ ఫార్మ్ ఈ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ అ సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్, రైట్? బోత్ రెండింటికి సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఉండి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పోతూ ఉంటే ద స్టాండింగ్ వేవ్స్ విల్ ఫార్మ్. అండ్ ఈ నెట్ వేవ్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే డబుల్ ఆఫ్ దెమ్, డబుల్ ఉంటుంది. ఆ ఏ రెండు మిక్స్ అయ్యి యాంప్లిట్యూడ్ మనకి డబుల్ వచ్చింది. Amplitude will be double. Sorry, one second, let me erase it. That amplitude will be double. Amplitude అనేది డబుల్ వచ్చింది, రైట్? సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ వీడు ఏనే ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ ఏనే ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఈ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉన్నట్టు, ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉన్నట్టు, ఎంత, హౌ మచ్ ఇస్ దట్? సో a/2 ఉన్నట్టు, రైట్? So now the progressive wave amplitude is n into a. He is calling it as a n into a. So n into a is equal to a/2. So this a get cancelled, n equal to off, right? N equal to off, therefore is asking 10n value. So 10n is equal to 5, right? That is the answer for this. That's only similar to theory question. So last one. The torque acting upon the following structure carrying a current I due to the magnetic field B is P/Q pi r square into IB. So we have to find out a torque, torque formula, right? Torque formula, torque is equal to m into B into sin theta. M into B into sin theta. Here this m is into the board. M is into the board, therefore m is into the board and this B is on xy plane. So this magnetic moment is along a negative z axis and B is on the xy plane, therefore the angle is 90. You could say tau is equal to m into B. You could say tau is equal to m into B, and దీనివల్ల టార్క్ both are will act in the same direction. రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. సో therefore tau net is equal, you can say tau 1 plus tau into 2. So both are carrying the same current. So therefore you could say tau 1 can be written as I into m can be written as the area of this one can be written as a pi r square by 4 because only half of it, pi r square by 4 only half area kabatti, plus pi not r square, the radius is 2r, therefore pi 4r square, right? I is I, pi is pi, radius square 2r square by how much is it? 2 plus I is I, pi r square, what is the radius is here? R square only by again 2 ఎందుకంటే there is only half area ఉంది కాబట్టి, right? So find this torque, you will get the answer for it, right? So that is the end of the paper. If you have any doubt you can comment and I will clarify your doubt. Clear? Thank you.